Meu nome, Camila, Andred. Tenho 33 anos durante muito tempo. Ache que o amor da minha família dependia apenas de uma coisa. Do dinheiro que eu conseguia colocar dentro de casa. No dia em que perdi meu emprego em São Paulo. Eu ainda acreditava que meu pai me abraçaria e diria que tudo ficaria bem. Em vez disso, ele olhou para mim como se eu fosse uma completa estranha. Vou não a nada sem dinheiro. Se não pode ajudar esta casa, também não tem motivo para ficar nela. Essas foram as últimas palavras que ouvi antes de ele colocar minha mala na calcata e ficar o porto na minha cara. Naquele instante eu senti como se tivesse perdido muito mais do que emprego. E eu tinha perdido o único lugar que sempre chamei de lar. O mais doloroso foi perceber que minha me permaneceu mi silencio. Ela abaixou os olhos. Segurei a maquineta de porta e não disse uma única palavra para me defender. Meu irmão mais novo apenas desviou o olhar, como se eu nunca tivesse existido. E eu fiquei alguns minutos parada na calçada, segurando uma mala velha. Com menos de reais na carteira e nenhuma ideia de para ir. Et aquele dia eu sempre fui a filha que resolvia os problemas todos. Quando meu pai teve dificuldades para pagar algumas contas, foi eu quem trabalhou horas extras. Quando meu irmão precisou de ajuda para terminar a faculdade, fui eu quem abria mordas próprias economias. Nunca reclamei. Acha que família significava estar presente nos dias difíceis. Descobri de pior forma possível que algumas pessoas valorizam voca enquanto podem usar o que voca oferece. Enquanto caminhava sem destino pelas ruas movie, mentadas decidade. Meu celular vibrou pela última vez, antes de abateria acabar. Era uma mensagem do banco. Minha conta havia sido bloqueada por causa de uma dívida que eu não sabia que existia. Naquele momento percebi que eu realmente tinha perdido tudo. Emprego, casa, dinheiro e a família que eu acreditava ter. Sentei-me banco de uma pequena praça, tentando segurar as lágrimas. Foi quando senhor desconhecido, de cabelos grisalhos e olhar tranquilo, parou bem na minha frente. Ele olhou diretamente para mim por alguns segundos, como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo. Então sorriu de jeito que eu já me conseguiria esquecer e disse apenas uma frase. Acho que esta na hora de voca descobrir quem realmente o. Porque sua vida vai mudar a partir de hoje. Fiquei alguns segundos sem conseguir responder. Naquele dia, eu já tinha ouído palavras suficientes para destruir qualquer esperança que ainda existe dentro de mim. A última coisa que eu esperava era que, completo desconhecido se aproximasse. Como se me conheces cá anos. Desculpe. Enes nods conhecemos? Perguntei, enxugando discretamente as lágrimas. El sorriu com calma. Na, mas reconheço esse olhar. Eu mesmo de quem passo a vida tentando merecer amor. E descobri tarde de que algumas
pessoa nunca souberam amar. Aquelas palavras atravessaram meu peito, el seja presente tu como agosto. Senhor de cerca de 65 anos. Diz que morava ali perto acostumava caminhar naquela praça todas as tardes. Conta que me observou sentada, havia quase uma hora, olhando para o chão, como se não enxergasse mais cida. Não havia pena em sua voz. Apenas compreensão. Augusto me convidou para tomar café numa pequena padaria da esquina. Minha primeira recal foi recusar. Fui criada vendo que não se deve confiar em estranhos. Mas, naquele momento, os estranhos pareciam muito mais gentis do que minha própria família. Aceitei. Enquanto tomávamos café, contei apenas parte da minha história. Falida de missão. Discusal.com. Meu pai ia porta fechada na minha cara. Avate mencionar o quanto aquilo havia destruído minha autoestima. El havia tudo sem me interromper. Quando terminei, fez apenas uma pergunta. Se o dinheiro voltasse a manu, seu pai pediria desculpas. Au apenas voltaria a precisar de boca. Eu não consegui responder. Porque, no fundo, já sabia a verdade. Pela primeira vez, enxerguei que, durante anos eu não tinha sido tratada como filha. Eu tinha sido tratada como alguém útil. Antes de irmos embora, Augusto tirou cartão simples da carteira e o colocou sobre a mesa. A mano es 8 da manhã, venha a este endereço. Não estou prometendo a malignar. Es uma oportunidade. Olhei para o cartão. Era o endereço da antigo prédio comercial, no centro de São Paulo. Quis perguntar o que existia naquele lugar. Mas LJ estava se levantando. Antes de ser, virou-se para mim e disse algo que fez meu coração acelerar. Doe prepare. Por quando voca descobrir quem romante pagou aquela dívida no seu nome. Vai entender que perda o emprego foi o menor dos seus problemas. Naquela noite, quase não consegui dormir. A frase de Augusto não saía de minha boca letters. Quando voca descobrir quem pagou aquela dívida no seu nome. Eu revirei todas as possibilidades. Nunca fiz empréstimos grandes. Nunca assim, nada que pudas justificar aquele bloqueio na minha conta. Quanto mais eu pensava, menos sentido tudo fazia. As 8 da manhã em ponto, cheguei ao endereço que estava no cartão. Era prédio antigo no centro de São Paulo. Por fora, parecia apenas mais edifício comercial. Mas, ao entrar, encontrei escritório elegante, cheio de pessoas trabalhando. Augusto já me esperava. Ele me conduziu a uma sala reservada e colocou uma pasta sobre a mesa. Antes de qualquer coisa, preciso que veja isto. Dentro da pasta havia copias de documentos bancários, contratos e extratos. Bastaram poucos minutos para meu estômago galar. Meu nome aparecia como fiadora de empréstimo alto. Mas aquela assinatura não era minha. Era uma falsificação quase perfeita. Senti minhas mãos tremerem. Quem fez isso? Perguntei quase sem voz. Augusto respirou fundo antes de responder. Ontem à noite, pedi que o advogado de confiança analise sua situação. Descobrimos que esse contrato foi registrado meses atrás. Alguém usou seus documentos sem sua autorização. Meu coração disparou. Na mesma hora,
lembri que, alguns meses antes, meu pai havia pedido meus documentos dizendo que precisava atualizar alguns papéis de casa. E eu não desconfia de nada. Antigue tudo fazer perdantes. Agora, aquela lembrança parecia ganhar significado completamente diferente. Voca acha que foi ele? Perguntei. Augusto Neo respondeu diretamente. Não podemos acusar ninguém sem provas. Mas existe detalhe que voca ainda não viu. El deslize mais documento sobre a mesa. Era a comprovante de conta para onde o dinheiro de quel empréstimo havia sido transferido. Quando leo nome do titular, senti o mundo desaparecer por alguns segundos. A conta estava registrada em nome da empresa do meu pai. Todas as pecas começaram a se calixar. E eu fui expulsa de casa. Justamente depois que perdi o emprego. Porque, sem salário, e eu começaria a investigar minhas próprias finanças. Enquanto eu tentava controlar o choque, o telefone de Augusto tocou. Aluvio apenas algumas palavras e sua expressão mudou completamente. Desligou devagar, olhou para mim e diz: Camila, seu pai acabou de descobrir que voca não está sozinha. E, pelo que acabaram de me informar, ele está vindo para ta agora mesmo. Meu coração acelerou no instante nim que Augusto terminou a frase. Por alguns segundos pensei ser pela porta dos fundos. Durante anos, a simples presença do meu pai era suficiente para me fazer abexar a cabeça. Mas hoje tinha perdido tudo. E, curiosamente, isso significava que eu não tinha mais nada a temer. Poucos minutos depois, a porta da sala se abriu com força. Meu pai entrou, visivelmente nervoso. Assim que me viu, tento assumir aquele tom de autoridade que sempre uso dentro de casa. Camila, vamos conversar. Voca está exagerando. Isoa assunto de família. Antes que eu respondas. Augusto colocou calmamente a pasta de documentos sobre a mesa. Tua talvez seja melhor conversar diante dos fatos. Meu pai folha os papéis. Vai a cor disso. Rosso desaparece quando reconheceu os contratos. Durante alguns segundos, ninguém disse uma palavra. Por fim, ela baixou os ombros. Confessou que sua empresa estava praticamente falida. Desesperado para evitar a falência, uso meus documentos para conseguir empréstimo, acreditando que conseguiria pagar tudo antes que eu descobrisse. Mas eu perdi o emprego. O banco bloqueou minha conta. E toda a mentira desmoronou. Eu queria salvar a família. Elidithcam. A voz trêmula. Olhei para ele a primeira vez senti que aquela culpa de não era minha. Ne voca queria salvar o dinheiro, porque, quando achou que eu não podia me ser útil, me colocou para fora de casa. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer discussão. Meu pai tentou pedir perdão, mas algumas feridas não desapareceram, apenas porque alguém finalmente decidiu de selva. Com a ajuda do advogado indicado por Augusto, consegui provar minha inocência. O banco cancelou minha responsabilidade sobre o empréstimo.
E as autoedites iniciaram ad investigatio sobre a fraud. Alguns meses depois, encontrei a novo trabalho Hospital de Campinas. Recomeço minha vida outra cidade. Cercada de pessoas que me valorizavam pela que eu era. E não pelo que eu podia oferecer. Etoge, ainda lembro de frase que meu pai disse quando me expulsou. Voca não nada sem dinheiro. Ela estava errado. Porque foi justamente depois que perdi tudo que descobri meu verdadeiro valer. E se existe uma lico que essa história me deixou alesta, às vezes a pessoa que muda a sua vida não, a guia da sua família. Estranho que aparece exatamente. Quando todos aqueles que deveriam estar ao seu lado escolhem virar as costas.